So now the next classification on the basis of distribution of yolk. এই যে egg তাতে yolk ডিস্ট্রিবিউশনটা কিভাবে হয়েছে তার উপর বেস করে কিন্তু আমরা এই ক্লাসিফিকেশনটাকে করছি। and সেখানে দেখ the first one iso or homolexical. Iso or homolexical means iso means in a same if the yolk is evenly or homogeneously distributed throughout the egg, পুরোটা egg জুড়ে যদি সমানভাবে yolk distributed হয়ে থাকে, then it is called isolexical or homolexical, right? And this isolexical or homolexical condition exclusively present in alexical or microlexical type of egg. Is it clear? তার মানে alexical আর microlexical এই দুটো টাইপ অফ এগে yolkটা evenly distributed, and that's why it is called isolexical or homolexical. Telolexical মানে telo means one side, terminal side. If a yolk occurs towards one side, যদি কুসুমটা yolkটা যদি এগে যে কোনো একটা সাইডে থাকে তখন তাকেই বলবি telolexical. The mesolexical and the megalexical and megalexical comes under telolexical, but please remember there is an exception, and that exception is insect. Insecটের ক্ষেত্রে কিন্তু telolexical নয়। And centrolexical means if yolk occurs in the center, as it is the case of insect. আমার নিশ্চয়ই মনে আছে ইনসেক্টের যে egg সেটাকে আমরা বলেছিলাম মেগালেসিথাল or is polylexical. তো ওদের ক্ষেত্রে মেগালেসিথাল টেলোলেসিথালের আন্ডারেও যাচ্ছে, বাট ইনসেক্টটা এই গ্রুপটাতে পড়ে না, and that's why ইনসেক্টের ক্ষেত্রে যে yolk-এর ডিস্ট্রিবিউশন তাকে আমরা বলছি centrolexical, right? And now the third type of classification, and it is on the basis of shell. Shell-এর উপর present, shell like structure present or not, তার উপর বেস করে আমরা তাকে ডিভাইড করব দুটো টার্মে। Number 1, cleidoic, 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 and the third one non-cleidoic, non-cleidoic, right? So cleidoic means if the eggs are covered by protective membrane and shell-like structure to avoid water evaporation, and occur mostly in the animal with terrestrial mode of life. বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এদের যারা টেরিস্ট্রিয়াল অর্গানিজম তাদের ক্ষেত্রে আমরা এই ক্লিটোইক এগটা দেখতে পাবো। এই যে তুই বলছিস দেখ বার্ডসের যে এগ সেটাও ক্লিটোইক, আজ তুই যে হাঁসের ডিম খাচ্ছিস মুরগির ডিম খাচ্ছিস তাহলে তার বাইরে তো একটা সুন্দর শেল লাইক স্ট্রাকচার রয়েছে, তাহলে তাদের ডিমগুলোকে কিন্তু আমরা বলবো ক্লিটোইক এগ। Reptiles and prototherian also shows cleidoic egg. Clear? তাহলে ওখানে কি লিখবো? Eggs are covered by protective membrane and shell to avoid water evaporation and occur mostly in the animal with terrestrial mode of life, example egg of birds,
reptiles, and prototherians. Egg of birds, reptiles, and prototherians. But non-cladoic মানে যে টাইপের এগে shell absent. So please write down here shell absent. Example amphibians and viviparous mammal. Example amphibians and viviparous mammals. Clear? So তাহলে এই জায়গা থেকে কিন্তু আমরা এই এগের টাইপ গুলো করলাম। The first type কি হয়েছিল amount of egg, amount of yolk. Second type distribution of yolk, and the third type on the basis of shell, right? And এই জায়গায় দুটো তিনটে এক্সট্রা পয়েন্ট একটু মনে রাখবি তোদের সিলেবাসে মানে বোর্ডের সরি বোর্ডের সিলেবাসে নেই কিন্তু একটু এক্সট্রা ইনফরমেশনের জন্য মনে রাখবি egg of chick তার কয়েকটা ক্রাইটেরিয়া বার্ডের So birds are egg-laying organisms, and in their body, egg is released from the ovary as primary oocyte. Egg is released from the ovary, from the primary oocyte, right? Fertilization occurs in the upper part of the oviduct. Fertilization টা এগের যে ওভিডাক্টটা রয়েছে তার আপার পার্টটাতে ডেভেলপ করে and egg is mega or polylacethal, and you know that contains large amount of yolk, but this yolk shows two layers. Yolk contains two layers. The first layer is white yolk and yellow yolk. নিশ্চয়ই বুঝতে পারছি আমরা what is white yolk and what is yellow yolk. And এই ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাবো there is a particular structure which is called latebra. Latebra. Please write down. Latebra is a white yolk occurs in the center. Latebra is the white yolk occurs in center, which has a neck and nucleus of Pender. Nucleus of Pender above the neck. Nucleus of Pender above the neck. Follow. White yolk and yellow yolk. White yolk and yellow yolk occurs in the ring alternatively. White yolk and yellow yolk occurs in ring alternatively. Clear? এই জায়গায় এই yolk যখন ক্লিভেজ হবে that cleavage এখন জাস্ট এটা লিখে রাখ নেক্সট ক্লাসে আমরা ক্লিভেজ পার্টগুলো পড়ব cleavage is meroblastic. Cleavage is meroblastic discoidal. Meroblastic discoidal, and blastula is called discoblastula.
and blastula is called discoblastula. So the right term that discoblastula is present in discoblastula, right? And এই জায়গা থেকে during gastrulation, that the stages of development, দুটো স্ট্রাকচার তৈরি হয়। শুধু সেই দুটো স্ট্রাকচারের নাম মনে রাখবি। প্রিমিটিভ স্ট্রিক, প্রিমিটিভ স্ট্রিক, STREAK, primitive streak, and Henson's node. Primitive streak and Henson node are formed during gastrulation, right? So, age total 7 to 8 points you have to remember. In case of egg of J, bird cell, right? And if we move to the human ovum structure, please remember human ovum is alecital. That means the yolk is almost absent. Human ovum is covered by three covering. The innermost membrane is called inner plasma membrane. The middle membrane is called middle vitelline or zona pellucida, which is non-cellular, and the outermost layer is called outer corona radiata, and that is cellular. So just at a quick look, আমরা করে নিই human ovum এর। So in case of human ovum, that is alecital. That means yolk is almost absent and it is covered by three membranes. The first membrane, inner plasma membrane. Inner plasma membrane. And if possible in your notebook, draw the diagram of the human ovum. The second one, middle layer jeta, that is the vitelline or the zona pellucida, middle vitelline or zona pellucida. This is the non-cellular, right? And the third layer is the outermost corona radiata. Outermost corona radiata, and this corona radiata is the cellular layer. Corona radiata is the cellular layer, right? So এই যে human ova, তার ভিতরে যে cytoplasm রয়েছে, that cytoplasm is called ooplasm. Ooplasm. The cytoplasm of the human ovum is called ooplasm, and this plasma membrane is also known as oolemma, right? And the zona pellucida, that layer, shows specific receptor protein. Zona pellucida shows specific receptor protein. Clear? And a perivitelline space is present between this plasma membrane and this zona pellucida. And as I said, that corona radiata, these are the layer of granulosa cell, and these cells are held together by the cementing substance, which is called hyaluronic acid. I hope you can remember that term. So this is all about the structure of the human ovum. And in the human ovum, you know, there are two poles, seminal pole and vetical pole. Clear? So that is all about the today's class.
তাহলে আজকের ক্লাসে আমরা কি কি দেখলাম বল কি কি দেখলাম আমরা দেখলাম the mechanism of oogenesis, right? Then আমরা দেখলাম spermatogenesis and oogenesis, the difference, and please you have to remember the changes during that oogenesis. Then ovum, structure of ovum, তার সাথে egg classification on the basis of their yolk distribution, number, amount of yolk, and the presence of shell. And additionally আমরা দেখলাম বার্ডের এগ তার কিছু পিকচার আর এই হিউম্যান ওভামের কিছু পিকচার, রাইট? সো আপ টু দিস ক্লিয়ার না? স্টপ রেকর্ডিং।